নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রেপ স্পোর্টসের পর্দাতে চলকে আরেকবার স্বাগত। আমি রাহুল। এই মুহূর্তে রয়েছে শিলংয়ের বিমান্তা হোটেল থেকে। আর কালকের যে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ইন্ডিয়া ভার্সেস বাংলাদেশ, সেই ম্যাচের আগে আজকের প্রি ম্যাচ প্রেস কনফারেন্সে হাজির ছিলেন ইন্ডিয়ার হেড কোচ মার্কোয়েজ এবং ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গান। তো সেই দুজনকে কি বললেন সেটাই তুলে ধরবো এই ভিডিওতে। প্রথমে একটা জিনিস কিন্তু পরিষ্কার বলা যায় যে ভারতীয় দলের হেড কোচ মার্কোয়েজ ভারত যতই বাংলাদেশের থেকে এগিয়ে থাকুক ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে, তিনি কিন্তু বেশ সমীহ করছেন বাংলাদেশ দলটিকে। তার কারণ মার্কোয়েজ যখন জিজ্ঞেস করা হলো মার্কোয়েজকে যে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ অনেকটা পিছিয়ে, তো ইন্ডিয়াকে কি আপনি ফেভারিট মনে করছেন, তিনি কিন্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে এই ফিফা র্যাঙ্কিং ইজ আ বিগ লাই। তার কারণ আপনারা যদি দেখেন এশিয়ান দলগুলো বেশিরভাগ সময় কিন্তু এশিয়ার দলের সাথেই কিন্তু ম্যাচ খেলে, সুতরাং তারা অনেকেই কিন্তু সেটার অ্যাডভান্টেজ নিয়ে এগিয়ে যায় র্যাঙ্কিংয়ে, আবার অনেকেই সেই পিছিয়ে যায়। সুতরাং সেই কারণে তিনি র্যাঙ্কিং নিয়ে কিন্তু খুব একটা ভাবছেন না, র্যাঙ্কিংয়ের বিচারে কিন্তু তিনি বাংলাদেশকে মাপছেন না। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে বাংলাদেশ কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী দল এবং রিসেন্টলি হামজা চৌধুরীর যোগদানের পর এই বাংলাদেশ কিন্তু বেশ আরও শক্তিশালী দল হয়ে উঠেছে। সুতরাং ভারতের বিরুদ্ধে কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে এবং ভারতকে তাদের সেরাটা তুলে ধরতে হবে মাঠের মধ্যে যদি তারা বাংলাদেশকে হারাতে চায়। আর শুধু তাই নয়, মার্কোয়েজ তাদের যে লম্বা যে জয়ের খরা রয়েছে, আপনারা বলবেন যে ভারত তো মালদ্বীপের বিরুদ্ধেই রিসেন্টলি জয় পেয়েছে, কিন্তু তা কিন্তু নয়। আপনারা যদি দেখেন প্রায় 489 দিনের পর মালদ্বীপের বিরুদ্ধে জয় পেলেও বড় এবং ক্রুশিয়াল ম্যাচগুলোতে কিন্তু ভারত শেষ জয় পেয়েছিল সেই কুয়েতের বিরুদ্ধে নভেম্বরে 2023-এ, যেখানে মানবীর সিং গোল করে ইন্ডিয়াকে জিতেছিল। আর তারপর গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোতে কিন্তু একটুও জয় পায়নি ভারতীয় দল। সুতরাং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাদের কাছে কিন্তু একটা সুযোগ সেই অতি অপেক্ষিত জয়টা পাওয়ার, আর যেটা কিন্তু ভারতীয় দলকে অনেকটাই কিন্তু সাহায্য করবে এএফসি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার যে পর্ব সেটা শুরু করার জয় দিয়ে। সুতরাং সেটাই কিন্তু চাইছে মার্কোয়েজ। তিনি কিন্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয় দিয়েই তিনি শুরু করতে চায় এবং ম্যাচটি জিতে এত যে প্রশ্ন, এই যে এত যে অপেক্ষার পর ভারতীয় দল যে এত যে জয় আসছে না, এই যে লম্বা যে জয়ের খরা রয়েছে সেটা কাটাতে কিন্তু বেশ মরিয়া মার্কোয়েজ এবং ভারতীয় দল। আর অবভিয়াসলি সুনীল ছেত্রী নিয়ে তার জন্য প্রশ্ন ছিলই, কারণ অবসর ভেঙে সুনীলকে ফিরিয়ে এনেছেন মার্কোয়েজ। যদিও সুনীল কিন্তু সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন মালদ্বীপের বিরুদ্ধে যে তিনিই এখন দেশের বাকি স্ট্রাইকারদের মধ্যে তিনিই কিন্তু সেরা, যেটা আইএসএলও প্রমাণ করেছেন এবং মালদ্বীপের বিরুদ্ধে এসেও তিনি কিন্তু হেডে গোল করে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে এখনও তিনি ফুরিয়ে যায়নি, এখনও কিন্তু তিনি জাতীয় দলকে সাহায্য করতে পারেন। তো আজকেও প্রেস কনফারেন্সে মার্কোয়েজ কিন্তু পরিষ্কার উত্তর দিলেন যে সুনীল এখন দেশের হাইয়েস্ট গোল স্কোরার যদি দেখেন আইএসএলে, আর তিনি কিন্তু সব থেকে ভালো ফর্মে রয়েছে সুনীল, আর সেই কারণে তিনি এখন দলের মধ্যে। আর শুধু তাই নয়, সুনীল কিন্তু যে কোনো প্রতিপক্ষের জন্য একটা কিন্তু বড় থ্রেট, যে কোনো দলকেই কিন্তু ভাবায় সুনীলের উপস্থিতি দলের মধ্যে। আর সেই কারণেই কিন্তু সুনীল এই যে জাতীয় দলে রয়েছে সেটা কিন্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন মার্কোয়েজ। আর শুধু তাই নয়, সুনীলের সতীর্থ সন্দেশ ঝিঙ্গান তিনিও ছিলেন আজকের প্রি ম্যাচ প্রেস কনফারেন্সে। আর সুনীল আশায় তিনি যে বেশ অনুপ্রাণিত সেটা কিন্তু তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন। তিনি এমনটাও জানালেন যে সুনীলের ফেরায় তিনি কিন্তু বেশ এনজয় করছেন পুরো ব্যাপারটাকে, কারণ সুনীল যেহেতু তার একেবারে ক্লোজ সতীর্থ, তিনি কিন্তু তার সাথে বসে গল্প করতে পারছেন এবং দুজনেই যেহেতু এখন বাবা হয়ে গেছেন, তো সুতরাং বাবা হয়ে কীভাবে তাদের বাচ্চা কাচ্চাদের কীভাবে সামলান, তাদের সাথে কীভাবে সময় কাটান সেই নিয়েও কিন্তু বেশ গল্প করতে পারছেন। মাঠে যখন যাচ্ছেন তখন ট্রেনিংয়ে তো ফোকাস করছেনই, বাট যখন হোটেলে ফিরে আসছেন তাদের দুজনের মধ্যে কিন্তু বেশ ভালো সময় কাটছে, এমনটাই জানালেন সন্দেশ ঝিঙ্গান। আর কি বললো আজকের প্রেস কনফারেন্সে ইন্ডিয়া টিমের হেড কোচ এবং ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গান, চলুন শুনে নেওয়া যাক। I'm always positive. I'm always optimistic. You cannot be coach and enter in the pitch thinking that we have a lot of chances to lose this game. It's the opposite, no? We know that not only Hamza, they have very good players. The same coach in the last 3 years with the same philosophy. Most of the players are the same in the last, for example, the last games in November, practically against Maldives. The players are practically the same after 5 months or 6 months or 5 months. Then obviously the continuity is important in one team. But I feel that, I feel that if we play a good game, we will win this game. But obviously, if you ask to Javi, for sure that he will say the opposite, no? The last question. First of all, people who know me, the ranking is a lie. Ranking is a big lie.
because in the ranking you play only against Asian teams, European teams play against European teams. Only the World Cup you play against countries of another continent. Then for me, there are teams who are behind us or with worse ranking than us, that they are better than India, and opposite, we are better than some teams that they are above us. And the other thing is, doesn't matter is not the correct expression, but we will play with 11 for sure tomorrow. 11 players will be there. 11 players from Bangladesh will be there in the beginning with substitutions. And if we play a good game, we will win. If we don't play a good game, we have less chances. This is very simple, but is what it is. Confident with all the players. The thing I understand, obviously, because Sunil is a legend in Indian football. He's the top scorer. But finally, I call him because it's true that in my first games we didn't score goals. We had problems not to create chances, because we create chances in Vietnam, against Malaysia also, even against Syria that we lost 3-0. We miss clear chances. But if you see the Indian top scorers this season, he's the best with a lot of difference. It's true that in ISL most of the clubs play with a foreign striker. But I think that is a great addition for us. We'll take 4. In my case, Brandon was injured. We searched a player with similar, not similar conditions. It's more about the same position. I feel that McCartan will be an important player in the future in India, and this is the reason. The only reason. It's not important if they are, we were speaking about Sunil the other day, it's not important the age. In this case, McCartan is 20 years old, 2021. But he's a good player. He played a very good season. He scored goals. And player arriving from second line is very dangerous. And I think that will be a good addition for tomorrow, and I hope in the future also. Yeah, about. No, obviously it's very important, but we have 6 games, and every team we know that we need to finish in the top of these 4 teams, because it's the only possibility to qualify. Then obviously every game now, because it's always the first in every competition, in the championship, in every competition, in the local competition, is important. It's like maybe everyone is a little more nervous because it starts a new competition. But finally, we need to get maximum points as possible to arrive to the Asian Cup. Finally, it's one more game, but it's true that it's the first, and is very important. This is depend of every country. Not every country can stop the competition. If they stop the competition, better for them, because they had more time to prepare the game. They spent I don't know how many days in Saudi. Better for them, but as a national team coach, when you arrive to this job, you know more or less that you won't have too many days to train. But this is what it is. It's not an excuse. If we win, draw or lose, it's not because this 3 weeks or 2 weeks. I don't know exactly how long was, but obviously better for them if they can train. I would like. In fact, for the next game in Hong Kong in June, we have the season in India will finish in beginning May and end of April. We will have time to do this, but we cannot stop our competition because the fixtures are maybe longer than in Bangladesh. That I think that they have 9 or 10 teams in the Premier League.
Coach. With this question because when the other day I read, I don't know how many days, 400 days, 480, I don't know, without a win. Now that we win, you ask me the same. Then finally, this is always like this. This is football, no? And if we win, I feel that we will finish with these questions, and in the next press conference we'll say, "Oh, 2 consecutive wins." This is how football works, no? Not the pressure is not if depend of the former scores or not. Not my problem. This I didn't. This was not my. It's not my job. I know that every training session they told me today is the first 15 minutes they can speak. In my case, I'm always open. If I can speak with everyone, I try to do it. I don't know. But this feeling that maybe we want to how is I don't know the verb in English because my English is very bad, but it's about only one game. It's not about we need to hide everything, because more or less today in football, this 40, 50 years ago, you can hide some things. Now in modern football is very difficult, no? Now in front of stadium, lot of security. No, you cannot go there. You cannot go there. Please don't move. Don't move. India's coming. India's going. All. Sir, I think The approach to every game is very similar. It's very similar. If you play against Bangladesh, if you play against Maldives, if you play against another team, obviously we are always expecting the best version of the opponent. And then we prepare the game, but obviously we cannot change our style. Playing against all teams, not Bangladesh or Hong Kong or Singapore, the approach will be the same, but obviously you need to know the good and the bad things of every opponent. Okay, just one more question to Sandesh. Hello, good afternoon, or good morning still. First game for the qualifiers for the Asian Cup. Then always the first game is important, and you cannot say that how will be the game. Let's see. But obviously, I feel that it can be a good game or bad game, but it's a very short competition. Only the top team qualifies. Then we will try to beat them. Sandesh, obviously, I think what I've learned in football is it's not just about Bangladesh, even in our club levels and all the games you have played. It's all about how you prepare yourself. And what I've learned is if you're well prepared, you can fight against any team. And if you're not prepared well, any team can beat you. So it's not about focusing on Bangladesh or some other country. It's just about have you prepared yourself in the best way possible. And if you have done that, you're going to go out on the pitch and try to do your best. And I think that mentality or that kind of focus helps you go in every game with a positive and a good attitude rather than focusing, is it Bangladesh or someone? It's just about we as a country, each game, how can we improve, how can we get better? And that's the mindset I try to keep, and I make sure that everyone around me keeps that. Expectations, I think it's a very confusing kind of a thing. We know he's going to score goals. He's scored, 95 goals, so you always expect him to score. And we're just happy to have him back. In that sense, I'm personally very happy to have him back because now I can talk to someone about how it feels to be a father. We talk about diapers, we talk about schools and all that, so we have that good conversation. And about being a threat to Bangladesh, now he's a threat to every team. The quality he has, it's not just Bangladesh, and every team we play with his quality, he's going to be a threat. And that's that, pretty much. Good morning.
Having played them few times, one thing we know, not just in football, any sport, when we play Bangladesh, them being our neighbors, one thing we can expect is a lot of high intensity, a lot of passion, high adrenaline. So that's one thing which from experience I can say. And let's see tomorrow how the game turns out to be. Like the boss said, it's going to be a good game, bad game, but we are focused on getting our result. And then we go ahead and look forward.